Pesca magaf, haishin je due aan de balligen leven je son is game board wo vier vliegen en pan. A dat skip show je nu nadef je vingen de tolles in de game show due zat lechele. Ik kan eens in de woondag ik mis bij een jesker schachet. Ha Hibernian maha, een kuurfaaltje is Rangers. Pesca magaf agus faaltje of kuurt game more show it BBC Alp. Als je een pioju le Hibernian en nou Rangers agus ha meer me gooi klan. Faaltje griele goede njolige bis naar kutjach in jesker show Pauline Hamill. Pauline, many thanks for being with us once again here on BBC Alp. Set the scene for us today. Both teams on 9 points going into this match. How do you see things playing out? Yep, it's going to be a really exciting game. I think, Rangers looking to potentially win the title and Hibs looking to make massive improvements from last year. So, yep, fully expecting a close game as long as Hibs can stay in it for a length of time. Yeah, and an exciting game. Yep. Before the action starts on the pitch here, we'll take a look at the table after the earlier matches today. Both Glasgow City and Celtic both winning comfortably. It just shows you that Rangers and Hibs have to win today to keep up with the top two now. Yeah, definitely. I think when you're playing against any team in the top four, you're looking to get 3 points because you can't lose too many games like that or you end up so far behind the others. So, yep, a little bit of added pressure when teams have already played, but certainly one that both these teams will take in their stride, I'm sure. Let's rewind back to last season, Pauline, where Rangers got the upper hand over Hibs all 3 times in the league. Do you feel Hibs have improved on the last campaign? I think they absolutely have. I think, their manager speaks really highly of how the players are developing and how they're progressing as a team. I think off the pitch they've done a lot of things really positively as well. And, yep, I think they'll be expecting to absolutely make this a really close game against Rangers. In terms of Rangers, they strengthened once again, bringing in Jane Ross, and her goals have proved pivotal already this season, and she's showing once again why she's among the best in the business. Yeah, absolutely. I think Jane, everything about her is something that you want every young player to, grab because she's such a fantastic role model, but having the goals and the cutting edge and the finishing in the end is maybe in some games last year they weren't able to, win the games, but now they have a striker that can score. Pauline, many thanks. We'll hear more from you throughout that match in commentary. Ach, draasta, hashin tolle klein team wil gach manager het horseke de game voor zo. Agus om je heen krijg maar wat je een pikken van het in Nash. Dean, after the record attendance at Easter Road midweek for an SWPL 1 match, what's the mood like at Hibernian just now? Really positive, I think, not from just a playing perspective, but a club perspective. We're in a really good place and it's an exciting place to be at the minute, so long may that continue, and you just hope the positivity can feed off onto the players and we can put on a good performance. You made a good start to the campaign, 9 points from 12. How important is it now to continue on with that positivity? It's massive. I think today's a difficult game. It's a game that could go either way, I think. So there's no guarantees you're going to win it, but what is important is we put on a performance and we compete well and we show Rangers and the rest of the league that we're not going to be pushovers this season and we're a team that's going to stand up, be counted and hopefully really challenge that top 3 and turn it into a top 4. Malky, your side's made a great start to the league campaign, maximum points after 3 matches. How pleased are you with how you've started? Yeah, really pleased with not only the start that we've made in the games, but all the preparation work leading up to the competitions we're playing in. It's been great, it's been seamless. Hibs themselves have improved this season, but you could be confident after having beaten them 3 times last season. Well, I think every team this year's shown vast improvements from last year. I think as the game goes on, the women's game's growing fast, and I think the interaction, especially having like BBC Alba here and promoting it throughout the world, is just going to add to the spice of it. You've strengthened your side this year. Jane Ross has been in an incredible format and showing us all once again why she's among the best in the business, Malky. Yeah, definitely. We've added a few bodies and we'll continue doing that throughout the course of next year and the year after. There's a plan that's put in place, and it's to grow the women's game, but to make Rangers Football Club as strong as we can over the next few years. Malky, thanks. All the best today. Thank you. Sinnaku manager an na hen maha agus sinnaku bhuam sa son draasta slis shin ha dauma na gol soos ginnespidish gur nech arish alster machgelinen. Dag plaat Katjera Galm Fisker mag of Harsten neus met een kalmera valt de kopaligen dieven het Fisker idachkalshan game bal kosje finishing achtra de decent haast ach le chance ha colors in the league blionse ha kutje more het gach game met ha daar goed Hibs agus Rangers Kujuna net puingen agus een daskip al de hun de fakar wil game eentje nach het vader een show agus de skipien Etienne Mach maar kun je het to haal na paadje
Mera. Fisker ha magad ieder van game bal kosje. Terug aan de laatste pikanischke de betraai de la. Suler de skip in ha. Is dat Dean Gibson 3-jarige geharste de skippen. Ik Hibbs in je huizen en apje nach gehart. Ik is de rood gegeerd in Shannon Leishman, Katie Rice, is Amy Gallagher, Uluk, het heeft je me maag. Amy Muir, Tony Malone, is Ellie Adams, Uluk Kinnerstjach, dan laatje. Ellie Adams geheentje nach 3 tuigen aan de Shia, Colette Cavana, je het koortje aan de Schach Gemmelin, Karikashow. Wel goed Rangers, Shia tuig, Schach de Spartans, en Jan Schach en je is Malky Thompson, de ilmaarige geharst in de skippen, Vashen, Chantel Swaby, het je maag. Ik is Brianna Westrup, skippen de laadju, Gala Haatje, en Miana Loyne Tien. Ik is Progan He, is Shia tuig en Jan de Schach Gemmelin, Lizzie Arnott is Schach en Jan de Schach. Ik is Vashen, Carlos Cagliore, tuig is de Gemmelinse. Wel in de pingelen met Chantel Swaby, Rangers tegen Achaya Ishe. Het klikje is een goede game, Karika Shot, de skipper Malky Thompson, Shannon Leishman, de Hibbs is nu zeer goed geweldig. Een goede game, een goedje. Ik is Carlos Ankaveksje, die Shen, Amy Gallagher, het kooi tuigen in de heesense Karika Shot. De Shen Roy en Cagliore in de pingelen in de manager. Rijdt de Brent Falconer gaat getriegd naar rijtje aan de Premier League de baan. Wij kunnen je geschilde jij met het tuinkastel is broer aan de koek van Halappe. We gaan pikken jachten. Als je een fijn tijd voor kriegen mag graag is Vicky Allen in de kleertje. Is Ewan Birch en Gerrit Woffica. We skipje het jaar van Nollig bij de gakken. Is die dag geveer het Fachel. Corje naar van Hibbs. Ach, krijg je de kutter mag niet de Rangers Jane Ross die dat nog krijgen hebben. Ach, met haar aan de Schach Gemmelin hij het een heel keer gaan met haar. En speak kan we zeggen gaan naar 3. En je shot. Dus Rangers is niet meer sterk als een dichtbal ook al gemaakt Pio show. Met daar kon gemaakt Pia. Ach, zijn gaat jou ons haar liegen de deze set. Rangers is het drie waardje en Hibbs is een gerde waardje met haar. Gus een Kishal. Gus een game goed geteld show. Rangers een krummig in een gloen. Gus een fijn mondig. Gus Paul in de baas van de Bochtijk. Gus staan de halfwoon. Hibbs een schissen en een kraan kinje Gus Jones in geleid. Brent Falconer maar Torsten gaan je. De Hibbs er goed geteld. Van een live league en een live geestjes naar de avondje hakken. En dan gaan de ballen geven. Dagie Achkers in de decense. Je zat de klutje in de kreeg. Hier is een keer als een poe. Je wist ik een had is de noorde hietje geleden naar daar de hietje haar. Rangers de woonige daashketa. Daashko. Jenna 5, klikjes Jakov, game echt de deze set. Shan klikje de Hibbs. Arnott. Dus je mag Vance wel een dash nestje uitgaan. Je dash voor Jenna 5, Demi Vance. Eden je toe. Je hebt de korte 3 vicket kechtbeen. Gaan skippen naast te Shan. Malone. Voor goedje met dash gaan. Skip Joel Marie. Hij gaat niet Paul die zoals de lijnen. Ach, Camille Orstenach. Isje, maar Alexa Coyle. Die dacht pikken en nu het cool over lijnen tien. Ik is waarschijnlijk Karim gaat Pauline Hamel hartstikke schach. Hij is hier een of zoals gaan spelen. Pauline, this has all the makings of a really interesting game with both sides equal on points and both really wanting to keep a charge on for the top of the league. Yeah, absolutely. And you can see from the start, you know, it's both teams when they're in possession trying their best to get positive build-ups, and you can see Hibs trying to utilise the space in behind the fullback there when Rangers want to play with their fullback so high. So, yep, it's been an intriguing start to the game. Baalnek Rangers geta. Hoe nestje. Gal Kemel en hier Jehusi. Ach, zijn we kere. Hey, vandaag zie je je nieuws waarschijnlijk wel zullen we krijgen Colette Cavana van. Ergens Colles Gort met de hiesje waarschijnlijk. En daar broken he. Ergens die dag Colette Cavana die gaat kennis stag. Zijn wel het cool of broken he. Ergens gaat dit met wel kus zijn. Gaat broken he die kan kassen. Wel de dash Rangers geta.
Vance, dochart I call die, maar hij fiachen de bal nog ook al. Ook je etter, Jane Ross, dus zo Ines. Muir, Rashineshika, Hunter. Op dit baan heen. But Tessel Middag. Middag ha. Hier gaat Kien, go Rangers voor Fiorentina, stoudig. Is een Norland. En we zien heen, maar Jolle ga je tegen te keer, krijgt ben. Gaan het doet zich. Ross, toch hier is voor Junsi. En dus haal je de Zuid bewoner. Ga je al toch Jane Ross, ik kan niet de saartje. Hier dat je geen goal Rangers voor Manchester United. En dus aan de zoend mag het ieder blik in het huil kijk hadden ze een gamble en shot. Zeg je Zuid dit bewoner goed te schieten Marky Thompson een shot. En dus hier het karren maken. Bal had alles jacht in de boxen. Dus hoe de Tessel Middag accountje, ach garotje, roei het koelde wel in het in. Dus Pauline Hamilton, I suppose Rangers will probably just be disappointed not to make more of that opportunity. Yeah, absolutely. I think Lizzie would be disappointed with the delivery into the box, and you know it has to be more into an area and decision maybe between the goalkeeper and the back line to really put them under pressure. So, yep, they would have wanted more from that, I'm sure. Boyle, so it's got Adams. You gain it, Ashley Adams. So next hier, je gaat met Hibbs. Adams, wel de schach in de box, zag naar hen, bij Wester op de straat. Had de gouden die eerste Qatar Rangers. Malone. Je ziet team van Junsi van Wester op de eerste. En dus haal Rangers en eerst het bal nog goed gemaakt in Jimmel. En dus vindt Joel Murray, die dacht tuned het show. En dus een eerste Alexa Coyle traint. Coyle vjagen wie geschagen in de box zag. Gooi je dan Rangers aan de hand. Ik ken het als je eerste Cavana, hij vjagen uit. Hij geschagen te de vast. Hij is karm dullig gewand de Colette Cavana. Ach geen idee geld. Ach hij kusraad. Het van afget de goede kus oorlog het Jenna 5. Pauline first half chance of the game. That's a difficult one for Colette Cavana, but she did well. She did, and it's been 2 great attacks from Hibs. They look to be utilising their strikers in a better way, you know, in terms of Coyle going long and Ailey Adams coming in short. So, yep, it's 2 good attacks, and they're unfortunate they're maybe not to go ahead. Hibs haast gekomen, zoals ik gaan zijn in de vaart. Boyle, kan weer geschagen of boxen, gezegd hier gratis, hasjag Alexa Coyle. Ach Paul Mavan aan de hand van Richard Boyle. Hij is het eerst Hibs die goed kutje maar. Je gebalde schach voor Richard Boyle, dus werd hij dat kusraad het hasjag Alexa Coyle. Ik wil schach tuil aan de schach gamel te Hibs in deze. Het is Collis gemaakt in de game haar shot is hier. Gaan het even netje. Hunter kunnen droog trainen. Coyle aan de hand. Ach, Rangers de ene Rashke 5. Dus Faki, Kavanagh, Shen. Because dit je mager toe halen naar paardje. Hibs de volgende goed als je nestje. Adams, kaskulig gemaakt Boyle. Onkel Jorik, Richard Boyle is op. Malone de moeie. Hartelijke volgende Boyle. Geraarte Adams. Het is even Marky Thompson. Hier skipper hoog. En zette de bal gewoon in de naastjes die echt heen.
agus an dud an súle a de fiechan I ball hook seachad a loin Ian go Jane Ross is seo a flacad go suas gotá. Jane Ross ráted cool of loin Ian agus éon fiarachach lei sin. A Shelton go colorstach so good is Rangers are on the dud an súle. And Pauline, in the blink of an eye almost, it just shows that how dangerous Rangers can be on that counter-attack. Definitely, and I think it's the first time there's been a good ball came from the back line and using Jane's strengths in terms of getting in behind, but she should have played it earlier. You know, you can see that Jane's looking for it earlier, but yeah, one pass and you can be through. Boyle falav. Happorin to Coyle. Great begonnen lid. Hij kunt je met Doherty a shot. Cornet. Suog Matt go hé. Agus eistol sgúlwg bal mach gydach Feinje falav, Rwydd falav bo Richard McLaughlin. Smyrna fe me'r ag tosach gan oen da skip an fi an y dia hwnd Rangers gyn chawl y deis yn sydd da chwyt ys y lig agus ys y chwch but ach gyda ha hybs ydyn nhw iem a chawl yn o'i Celtic fa cawn Celtic gyda o'n chwch da hel gyhwn ach ha dydd coig tael giag harichyd y chwyth sy'n och gem yn ysgynadach yd cedd har siachad tarswlydd Rangers gyda dydd och tael giag harichyd y chwyth sy'n ei laws na chael tri i gael y stiach lysyn Siasgi alwch a hant gael fwy na oed ac yma lodyd yn o'i da fwy na dyn ha cwtiach lodyd na do hyn Cafana, bier gestiach, fiach yn di fein gestiach chadierst Jenna Fife yn mach geskippeld Jane Ross yn fein greu met de wal zijn. Dus dat groen roon in echtje. En is Jenna Stiach Arne te gaan Hunter aan de hand. Ik zie hem daar. Dat is Siobhan Hunter. Zie hem daar aan de hand. Door Rachel McLaughlin. Yeah, it was well read from Siobhan Hunter there in terms of coming and covering, which was excellent. I think Hibs maybe looking to get Leah, Eddie and Ellis to protect a wee bit more in front of their back four, because when Rangers pick the ball up in that area, they do look dangerous. En ik heb wel een eter uit wie Kang krieke shot. Maar als de jemme jedo vliegt het ik de deze schaai voor de wonig Rangers 3 Jani. Daar jemme runnen zijn. Graag een hel lichter. Dus dan zet Rangers hoe een hel is graag game. Dus gaat voor de Lizzie Arnott. Zijn er gewoon wel een stay. But 10 minutes in, Pauline, it seems like it's a really tight game. There's not much between the sides so far. No, there's not. And to be fair, Hibs have started really, really well. I think, you know, in the wide areas, they've done great in terms of Kavanagh and Malone and putting pressure on the fullbacks and also being aggressive when they're defending as well, which has given them some opportunities to get forward with playing two up top. Yep, so no, started great, Hibs especially. That's it. Pass lastig aan de hand. Well, Rangers tussen de garm te Hibs het bal en je dash en dus geleeg en dus get de gaai Eli Adams shoes van UC aan de hand ha right de Satellite Horst the Rangers. It's a good idea for Rachel Small there to play the ball into strikers' feet, and it's just really unlucky the execution to Malone from Adams. So de eerste Hibs of ja de bal weer train ach hier aan de blijne tien Rangers of the week man laat Timmy Vance dus Brianna Westrup Vance de nestje van Mocky Thompson van Lavlish Rooney Kuhn daar is de woorden maken dus die is bal de dashik Hibs een nestje Richard Boyle hoe dan gaan het je nou hard ze kiest de rood dus je met jachtriel waarschijnlijk koik kun je meer jach dus koor waar is mooi die voor nog tijdje game aan de SWPL hun. Dus goed, de gegoem zijn het al. Dus Adegunje gaat haren. Gaat twee vliegen de baan en dan halve. Next als je is van UC. Dus hij boonige zit aan een naadje kondersdag. Pauline, this is a dangerous area for Rangers to try and exploit.
Yeah, it is. I mean, it's a little bit an unnecessary challenge there to give away a free kick in a dangerous area like that. But, yep, certainly they'll be looking to maybe use this one a little bit better than they did the last one. Tony Malone hu gesegd te sef Lizzie Arnott tugus broken he shisse við okkar val. Klítar an art. Het is schrie igen of soos. Arnott kagal doing gonna box ha Ross on the hen. Gesegd te de post. Agus Suur mi kry nes van gammal iskal. Agus ha Shane de karma hurte Hibs fall af soos nestje. Op het wel nog een muur stui. Vala was. Stjachen de box zag naar hen. Vance. Dus nestje Rangers gaan je vanaf. Dus Timmy Vance is na de kerst de naam kerst dan naar hen. Dus Sule dasje de karma shot was Zoe Ness. She gets her head to it, Pauline, but just a difficult one to act, just to steer on target. Yeah, it's maybe just the technique of going back where she came from as opposed to just letting it glance off her head from the position that she's coming in at. But yeah, it was a really good delivery from Lizzie, which was a big improvement from the first free kick. Nestje, zo de dash. Kavanagh picht hem van Junsi. Agus ha je zo de bewonige. Dus Hibs kent konstdag in Jimmel. Amy Muir. Agus behalde het al een maag. Ach, Amy Muir. Hoosje het drie klutje kalde die Rangers. Gewoon dat je saar klutje de Napoleon en de Daviel is een diek. Zeg, de loosje ko Hibs. Jij me klutje te gelaten. Agus zullen we bij Dean Gibson niet waar weer het jullie maar ha skip keer toosje dus Jamese. Had de wie het een helboer en de wie eten skipje en de wie kent niet waar laat het. Misschien is die groei aan de hand van Adams. Is Vance. Doherty aan de hand kata, dus ze skip lucht. Eddie. Nog niet krijgen hoe maar later, dus Doherty kunnen broken trekken. Eddie, dus skip lucht in Ashko, Murray. Marco Muir. Kavanagh. Kavanagh geen man naar hen. Daar gaat Asjach. Die aan de paadje. Die laat heen kata. Niet een nestje. Hunter voor Goedjem voor Ross. Dus hij de bal hard te vallen af een nestje. Dus zo in nest dat Jane Ross een goedje is Jach aan de heel. Brogan heen callen die. Ha Goedjak is Chelsea cornet. Jane Ross vallen af. Hij haast het al. En dus geforst nach de Hibs. Bij Rachel Boyle aan de hen. Dus de bal gerokken het koelen van de huilje van Dip van de Noshing. Again, just shows how important Jane Ross is. This is a great bit of play from her, isn't it? Yeah, it is. It's a good bit of play. I mean, you should probably be looking to cut that back along the deck, you know, and get the ball driven into an area where somebody can just tap it into the net. But the run before it and going past the player's fantastic. Arnott in the eerst. Gaat naar Zuid-Dippen. Ishel. Dus gaan dan de Adams. Zijn Stu de Gaard. Dus het coole we de helder die eerst. Eli Adams. Hoe die heen tellen naar Harts mee aan de schaken. Ga pikken op het tien. Dan krijg je die ene aan de houtje. Dus die eerst. Dan krijg je daarnaast de Rangers door de shot. Het Westrup en Vance. Ulik Soes. Arnott die eerst doing. Die eerst. Gabby English hier het zo kerstdag gaan wel. Dus niet waar koers dat gaan een jaar geleden. Het kiet het kennis Jach Gohibs. Han kiet wel Boa Vista aan Portugal. Hier aan Mississippi. Dus kiet aan de San Diego. Keert dan de fiet als de staat in Unitje. Dus niet waar koers dat het dus hier het zo recht gaan wel. Hunter en Estje, gaat Cameron. En maag, dus je het Lorak en je het Kavanagh. Dus ja, Kavanagh, die dag Muur wie gesjagen naar hen.
Gyda rhain I mae y bal o gyrwch y sias. Cwtio mor. Sy'n gem beth i ddechrau'r socr hwg brwt beg yn eistio. Sy'n ei tiamag ydych ffydd munud. Ys y gyda'n. Agus sy'n mae greb pwcht agos y dreim. Jane Ross agus Brent Faulkner y syfdip har siachad. Agus Siobhan Hunter sy'n mi hadol ag alcho. Agus I gyma iolwch eith syfdip yn gael. Iolwch yn syfdip yn yr coach ich yn Hibs. Siobhan Hunter. Agus a bal sŵas yn eistio. Nian. Lie Rangers a had de sydd bewoonige Rangers agus skipet Westrip diach do sias car fatlach yna hyn agus Collis is Alexa Coyle gyfil na chalisk sy'n biawr gyda'ch I hyn chwyddfer fel cod eich gyfi stris yn y fawr bal ar stille a stoc fel cws anders yn Lizzie Arnott ha agus Sian iddo gol mach yn eistio sy'n byd mach fan y dol. I think Rangers maybe just look to tidy up the passes they're playing forward from centre-backs. Unless they're going short into midfield or to full-back, they appear to be over-hitting or choosing the wrong pass. So maybe something for the centre-backs to think about, really. Hibs yn eistio. Sŵas yn y lie Rangers. Kavanagh fiach yn di Adams fi agos I ddein I ddash Kavanagh. Ys chapwrin I chwm ar y steik yta. Y gochlyn. Ddiest dyn net is yn gwrstor. Fydd I mael na hyn ys hat y bal lein. Gyd Jane Ross. Dol iach yn ysio bal y sgwyl ag ymach. Bal mach cwtiach. Gyd Doherty. Gylor y stiw ddygyd. Enco Cornet. Agus Haborin de Vance. Sian y chwmol ystau. Ach skipeth. Joel Murray ydyn y mael na hyn. Ddi ysio sialt yn niol sa heichge. Miawn o ddwy'n y dyn. Diolch. E gach iddo. Y Hibs agus cwtiach dy galata. Ys bi ffeim ydyn niol o sian I diw. Channa diw yn ei pwychitedd. Hachama di Jane Ross. Boyle. Ddies bal sŵas y loine. Cha pwrwng Alexa Coyle sŵa ag ein ydych sy'n af y gyd y grocog y mas doch. Da sy'n eistio Eddie Hunter. Cafslach glysio fas fa sy'n ach hwyd I ein gymwyr. Kavanagh le bal magad iddyf. Mach o Boyle yn eistio. Boyle gyfwyl y siach. Yn i'n dwlach eith falaf agos sa rwbyd fod y reit iddo. Gys fein I mach ysrwad. Ach neistio Cormac Rangers agos sa dy steg yn ei hol agos y Cornet has steg sy'n mi. Yn i'n Arnott. Arnott, fiach yn iad bach yn y hyn. Ba Hunter ys rwad agos a I ddein i'r falaf. Agos o chwlw colos ond grosien I dol ysdiach. And Hunter in the right place at the right time there, because that looked from where we were that was going in. It does. It was actually really clever because you could see from our angle that it was going past the goalie, but Siobhan got her angle brilliant there to get in the way of it. It was a great attack from Rangers, great play, brilliant to get Lizzie through in goal like that, you know. So they're really unfortunate. Boyle, hyd eich dolyg ar Carchen. Stoc o Elishan, bicking yn nast ar hyrst ymach as y game y sio. Ach, sa'r opydd, o Siobhan Hunter. Y ganyan y ddyn hana Sŵlen. Sy'n y ciat le cyw. Wel, y ddwch y ddwy'n y dyn, agos ha Vance sydd ein, y falafach diolch a ffat ydi Eddie. Agos Femi Vance. Sien y sgwp ag y falaf, sy'n sadl y siach. Agos Hibs for yn i'r ag at y fi yn eistio. Gyda ha esafach ag amon yn y game ysa.
Chalil na coach kina hin ha Marky Thompson kida ha gevach gedrauste Georgie de skipeke kida nada khumalis kida ha tachs magye gedrauste ach Boyle rated cool line again. But Pauline, over 20 minutes into the game, who would you say that the most happy manager would be, or would they both be pretty happy with how things are just now? I think probably Dean Gibson would be the happiest in terms of how his team have taken the game to Rangers and played on the front foot. Their two centre forwards have gave the two international centre backs a real hard time. But Rangers look dangerous when they're attacking. Agus op die andere zijn, Jane Ross is tijd. Ach, het eerst. Siobhan Hunter aan de heen, dus Siobhan Hunter die kennen man. Cos Mael je goed door. Kavanagh's rated, McLaughlin. Zijn eerste Hunter die eerst goed brok trainen. En dus hij zit wie gemaakt goed mag de lijn in Hibs. Krijgen shot. Je wie goed Mael je kon je daar nou Rangers toeristen gaan met haar dan je skip. Die week Hibs wat bij lang plan de goes van Hunter. Goede knieën in de glabbe, bij kies op de goeie. Maar ik denk wel ik nog ook nog ja, ik zat te vrienden aan de heen het ga vast gaan ik had het kruis mee in de wou. Dus wanneer ik wil aardig het alles staan stoken naar te gaan maar de winnen niet klei. Toch het is Japanese Arnott. Jane Ross zoer Katraum. Boyle Ashkane Nyakli. Dus de karfat het vanaf. Je moet er af elkaar bij English. Misschien gaat voor een jachtje en je vanaf go artist bij voor Bourne. Hey. Toch het die kan die. Nashko hey. Ja, nee, bal ook al eens jagen Jane Ross. Kusi, en zijn trainer Gabby English. Ach, het eerst de Garmille. Another half chance, Pauline. Yeah, maybe Brogan could be a wee bit more patient there. They've got 7 players in the final third, and you know maybe a bit of patience required instead of maybe just playing the ball in a little bit early. But yep, could have made more of it. Ik denk Demi Vance mag het ieder van hen. Dus eigenlijk is een jongen die Hibs het touwtje hoek. Jongens die groeien naar hen. Wat zo in is, zullen we. Cornet, toch al Paul de Mager. Hier is bij Amy Muir aan de hen. Dus ja, Kavanagh, krijg je mij niet. Goedje menesje in het Muir. Ga je de bal nog halen. McLaughlin. Hunter is raad de eerste. Ga je hartstikke Jane Ross gezegd. Zo dit bewoont nog Siobhan Hunter. En ze de eerste. Isaas. En dan wie mij de Union Rangers. We're only relatively early into the game, Pauline, but Siobhan Hunter has already had a number of important tackles and blocks. She has. I mean, it's part of her job to do that, and she reads the game so well, and you know her timing's been really good so far, and she looks very focused. So I think if you can keep Siobhan like that, then you can see lots of good qualities that she has as a player. Kavanagh, vind je bal van Hunter. Eddie. Nästa gång. Boyle. Hey, kunt je morgen. Zijn Shaka Adams. Timmy Boyle, Tjundere Dash. Adams, kom maar krijgen met. Dus wat Malone. Ik keer weer zat er Shaka naar hem. Dan gaan Rangers de volgende Dash. Marky Thompson een keer horen. Gaal. In de sochtgut. Brian, maar manager, ik wil vies, ik wil. Skipwerken komen, zeggen de game ze wonen ook. Het is naar Klischkat. Maar weer van de hen.
Bo McLaughlin. Fiachni Arne Dane. Ach, die eerst hunter is raad. Joel Murray. Schooling Marco. Tony Malone. Kiedach is de Kienko Hibbs voor Wakker Innsbruck als Noster. Hij is gehandelsdag Colossank weer die gast gekomen zich het gachkas. Tony Malone. Ach je je muur val af. Kavana. Fiachnier Waster. Ach Schies. Avig Jenna 5 dus goed te geven in bewissen. Ach goed te geven in het jaar kutjach. I suppose you're as well trying it from that kind of distance, Pauline, are you? Well, it was a good move. You know, you can see that Amy Muir's really positive going forward, and she's so athletic she can get back, so she doesn't have to worry about that too much. And maybe looking for Kavanagh to look to try and get it on her left foot. So maybe just the angle of approach to go into the ball there, but it's a good move. Yep. 5, nästa gala det sockret. Nes, het terug hem doen. Tok al bal, gaat die eerst hunter aan. Lekau. Westrup, skipper. Ik wil hier voor oorlog voor Alexa Coyle aan de hand. We gaan gemaakt. Nes check Cornet. Doherty doen we hier. Sanke Doherty het al. Doherty via het bal ook al. Stjach gaat die eerst. Het hier dag trainen. Godlaven Gabby English, agus by Hamet stoch uit Nicola Doherty nach der het Pulach gejaar na Burungai wil ze gaan we zijn. Ach, han na hier te garmen in de wiaan te gaan skippen Karike show. Joel Murray nestje, Gal Keem na gamach. Boyle in de gommere stui. Hier de bal dus de bal van Doherty dus zat alles jagen we zijn dus ik leer je kleinishing van de deze Shannon McGregor dus Colossank bij de schlie dash bij foot vallen je dus klikt de hips aan de unie naar die vatte ach plien en dan gaat gemaakt te liggen de weekje dus die plien maar waarschijnlijk leer je dus gaat te licht zwaar dus het doel van Weich gekriegt gedash, dus maar vechting, dus klein. Nach bij fat aan gezwechting. Shannon McGregor aan de hand. Rangers en Estje. Le Cheval, dus tien van Count Boyle. Waarschijnlijk Ross, illegale schach. Laat je Estje Nes. Nes de bal door, dus hij kan hem aan de hand. Arne toch, Harokkeljo reed. McLaughlin. Gargadash Stjach. Kennen we goed, dat is de Garaskies. McLaughlin de bal door je Stjach. En Nes aan de hand. Toch is voor jullie. Hij zat geen je val af Hibs. Ach die eerst. Karim Magadidev. Agus ha Nes is voor de Schiers en hij agus Colin Scorst daar. Ach ze. Karim Magadidev schijnt de Rangers hier tuil in de Niskrein. Agus maar hij Colin Gema Gorst. Zoe nice shot at Italian Taik Medicach, but Pauline, just looking at this, it's great work there from Rachel McLaughlin. It's fantastic play, and I think, you know, Amy Muir knows if she touches her at all there that it's a penalty. So, yep, and a fantastic ball back. And Zoe's gave it everything to get into the right position, and hopefully she's going to be okay and recover from this. But it was a brilliant run. Zullen we krijgen Tony Malone goed naar hier te wijden. Dus Rangers in Eshtikal. Karim. Bik aan Korag, dus bik aan Korje Horstachach gele. Ach die eerst Zule dasje de Karim waarschijn. En dus van Nes aan de hand Malone die dat gehoord de schach. En dus Nes en Eshtik die gedash kassen. En dus Marschen eigenlijk. Dus die is op het water heen voor Tony Malone. Ik heb het game echt gezien. Voor Haneke Hibs met een mira voor Wakker Innsbruck. Dus hier met haar heeft klopt de Oregon State. Zijn naar Oregon haar is een staatje nu. Marky Thompson die dat kaal. Ik had hem.
Rutnagara. Gahari di Demi Vance is lein it in. Hedde vi trangi heen. Is hy het lede hiete. Agus cor. Agus right de Brent Falconer. Diolch Tilgal Bawl go. Siobhan Hunter, cos y gêm chwyd yn asgydol. Boyle yn eistio, gos ha nesaf ti digon asgyd na ffadge. Agus swn i'n micro, wyt o Boyle gering. Gyda ni gyd e gadio ffyr ar ôl bawl, gos na chrocod eich eisiau ni enaf ach gyw, a gêm ydol. Cafana, diar magad i ddif gos ffenni tholaf, fy McLaughlin. Gos yn eistio, Coyle. Iddo fawl, Adams ys focsach, Adams ga iori. A charocol o'r iddo bawl. Fa Alex a Coyle gos y chwys i enaf yn y gweithio'r dyn. Coyle ydi eisiau iddo fawl. Dwi wedi stiwdd y castyd gos y chwydd iddo as mychynnydd imi miwr. Alex a Coyle. Hyn gyda'ch er noch gwyd y hybs, fo Montana. Sy'n nôl hai yn hyn, y Grizzlies mae'r hach gorau. Agus i gael cym yn y gronchys yn y hio, yn y dyneidion. Brahaid y glwch bal cysio y meddig yn ach gan y Seahawks agus cwtiach gan y 49ers. Agus i y doi plan i fi yn y lapa reid chalys, Alexa Coyle. Nes ag ymdeich o fatsefus i y doi cydach yn hau Rangers o ffalaf. Nesdio. Van Nesach black faster agus sŵl y micro. Begant y gosna fo chlychyd ar yn Rangers o'n hyn, fan y chygwnig ag swy nes. Di eisiau o'r sientol chwm. Miles fydd Gabi English. Agus Hunter, nesdio mach gomiwr. Cafana. The skill magad iddo fach an hyn. Van McLaughlin gos mael i chwyd i ddim I miwr. I think they've both combined really well so far in the first half, you know, both attacking and defending. Maybe looking for just a wee bit quality at the end of it, but certainly Amy Muir and Gavin have done really well in this first half. Dash yn eistio Gymru, agus i sgwyl I eisiau mach, chan y laif ieis. Boyle, fiach yn I Coyle y fi agus diach. Agus a Vance, I ddolpedd lot I the end of the hen. And we've seen that a few times, Pauline, this afternoon, Demi Vance, just showing her strength in the middle of that defence. Yeah, she did. It was, you know, there she used her experience really well just to hold off. But, you know, the runs from the centre forward have been really good. And Rachel Small's playing the correct passes to her because she knows her strength is running in behind, whereas when it's Adams over here, Rachel Small's doing her best to find her feet because she understands that that's where she wants the ball more. Arnott. See she the Harshach. Shachat go midag. McLaughlin y falaf agus dol iach yn I bal fi agus diach yn y foxe. Hunter ni fenach gan hen ach wedi aslish. Ach a dwyd ag Gabi English. Eide chwmal ystau. Merach fo Siobhan Hunter yn hen agus ha ddib fan y noshenka fi ag Rangers a shot. Maybe the first half mistake possibly from Siobhan Hunter this afternoon. I know, and it's a shame because she's played so well, but it just shows how focused and concentrated you need to be, and maybe going there with her left foot would have been the better option, and now they have to defend a dangerous situation. Arnott agus ag ddi yn aswlen I dolgydig, gros. Arnott to the val the east. Fi agus Shacha Westrup yn hen, ach at y dengau thalaf. Agus bastard, ach fe Siwl Shacha to the adjetarsing. Van McLaughlin. Agus the east, gydach mar efo Pauline ar an hen, Currim. Cwnnwrstach the Rangers, ach a fwring af brach galid. Agus fi sien. Nef ddysg dŵl stoch y Marky Thompson, agus na Skippy yn Cyunan. Gydach och minute in y dacr, god I unia. Cem y cawn, gyda gisio. Midag, fiach yn I Ross Lorac. Ach yn ring I sŵr Kersteinid.
Amy Muir. In het intellijnen de dezense. Snel kooit gemel en hij het klopt hier aan de show. En je ziet. Dit geval Kim de gaan estje. Dit zat al schach. En je Kirsty Hout, Sam Kerr. Een keert van de stand. Je zag de gorst terug met de kiesje Sam Kerr aan de hand. Spraak voor plastic. Kan het zanken willen niet de kans doen. Vance nestje genema. En je geen konnes. Nestje tjonder een nestje. En je ziet die eerste hij vijgen die dochter die weer gezegd. Ach, gaat stuurder. Kerstam. And again, Pauline, looking at it from where we are, it looked like Zoe Ness maybe delayed a wee bit. Obviously, the pass wasn't great, but she delayed a wee bit, and when she did play it, Doherty was already offside. Yeah, I think Nicola had already decided she wasn't going for it, but it was a great first pass from Demi Vance, and that's definitely an improvement. And when Rangers pick up the ball in those areas, they do look dangerous, so it's continuing that, and those players continuing to find the space to pick it up there. Boyle. De eerste vijgen de bal weer zo, zo gaan je sturen kerst dit, because Ellie Adams Lorak. Dus Marky Thompson, die fakkel nog ook hoor je de Doherty aan de heel. Zat er maar wat Doherty kata. Dus tien dag voor Jane Ross. En je ziet zo again voor Ellie Adams. Ross die eerste keer dus de bal daar stoon. Hij vindt je val van Malone. Ska skulen gemaakt nestje ka Farrell McLaughlin. Brungi. Zo kerst en je bal dat gehaast ta. McLaughlin kennen we goed. Kennen we als schach in de box. Hij kan weer geschach hij teen. Maar geen je Jane Ross. Ach Brungi zo se bien je. Hier pick en door dit hasha horror is naar begier zo se bien voor Paul Richard McLaughlin. Stoch gebeurt tel in de week in je show. Aga game een nestje. In de goed katallen die is de Doherty. Doherty lip Paul de Schach. En is op dit aan de hand voor Adams. Kavanagh voelig verklikt de Rangers. Rangers in de gutje daar nestje. Kavanagh die eerste dus hij dat keer een kuitje zijn gaan wel. En is daar nestje. But Pauline, that's a great chance, and just if Jane Ross gets any glance on the ball here, it's a goal. Yeah, absolutely. It's a brilliant run again from Rachel McLaughlin, and you know that's just begging to be put in, but she's just so unfortunate. She just doesn't get there. It's just a fraction out. So the Rangers nestje, Arnott. Shaka Ross, how he is here in the Raf Bullock. Die eerst Richard Boyle die kutter macht de hibse de Nieskerse. Torgen een goedje intro. Boyle, Grieke show. Arnott nest geta. Corner te verlaven 0 ka 2 haalde paas ke verwil. McLaughlin. Hins Ross kan je die eerst. McLaughlin hoe dele. Schach in de box. Tok er bal aan de vaste goal. Ja, die eerst die kus zit. En zo'n Zoe Ness. Agus die eerst Richard McLaughlin is chanting ik kon nog te goed te geven ingezet steek aan de box die eerst je kus de wel de waarschijn staat ook karm zo witte zo ines kruie meen je de wel ach ja geen sash de Rangers vertellen die hips er zo'n mijn je goed de stru waarschijn voor de willen game de goal de raaste is goed dat Chenny van de heel Malone tot je in de ballijn. Ach, Gaporengi van een bal vol. Not play Bullock en Machine. Aster en nestjes de game. Bal Machine trekken Arnott. Arnott terzoel. Kwam Goorst. Gaat eerst even muur en dan heeft ze een je vallen. Van bal Suez. Go Adams. Adams die kusro. Altijd cool of playing it again. I guess de 3 minuten in de kan je je fan je te komen.
Nestje toch pikken de wark. Oorlog naar kutje met de skipje. De lijn. Wel een sjaag. En de show met een oorlog. Tel dat hasjag maar sorry heeft. Maar wat hij aan de heen. Zie het Nestje wark is Paul Maan naar heen en Nestje Arnott. Arnott kan gewoon maar een steek. Wie een sjaag uit Ross aan de heen. Er staat geen je val af Hibs. Staat het hier in de sasje. Cornet. Wie een sjaag hij geen je daar in de boksen. Doherty. Gehokkele sjaag. De kan hem aan de heen. Dan gaat die Chanes. Die dacht dat gauw kusteed gaat door die zoer geeft. Er is haar hier in de sasje de Rangers. Het haast gejunnen aan de hele bal gaan geven. Rangers really applying the pressure now, Pauline, and that's a great ball. It's just again a fraction too far ahead. I think she could have threw herself at it though. You know, when you see it, she's so close to it. But you see Brogan getting more and more involved now, and she's affecting the game. And they showed a lot of patience. So yeah, it was a fantastic attack, and maybe Zoe could have threw herself at the ball. Ross en Ashley de Val. Hunter, Kaskulig gemaakt op Boyle. Geen veroorlog en Ashley voor hij. Boyle kan de droog trekken. Coyle. Nesha Cormac Adams schieten we de Val. Hij jagen die vier trekken. Gaat voor de Kavanagh. Ach, gaan dit Kaljoren sturen de Val naar Kaljoren goed. Doherty, ja, dus wel ook al voor wil Shane Ross, ik zie heen, Joel Murray, geen Conlach. Ross die is chasef, sting dat de wel, geen vergoedje voor Malone, ik schiet Boyle. Hier gedacht, Doherty. Doherty de bal doen, ach kus rogoen, ik zei schachete de gulletje. En die is Curran Kyltje. Again, Pauline, maybe a missed opportunity just for a wee bit of a better delivery to the back post area there from Nicola Doherty. Yeah, but I think when they've created a 2v1 there and she's got space and time, you're looking for a little bit more quality in the delivery. But it's difficult because Malone's trying to really support Rachel Small defensively really well, but then that means she's too far away when she goes to try and put pressure on the cross. English. Dus minute de goede vark kan je kunnen show. Dus hier het aan de bal gaan geven. Dus Horsey naar skipje kan je dan het brengen. Het kan je dan het third. Ik is het brengen haast. Agus sydd ar siach yn eistio. Mae Gochlan yn dosius. Fy yw'n sy'n tu hawl yn y pad gyfo Colette Kavanagh sy'n mi. Agus stoch yn chwarae mele. Ec Rangers fel hat ar y siach yn y foxe. Yeah, it's again one there, you know, you're expecting Kavanagh just to maybe be a little bit more patient, no step in, because we're in the last minute of stoppage time and she's conceded a free kick and it could be a dangerous delivery here in the box. Gyda mae'r ymwneud yn chwarae mele stoch. Agus rhywst Shadij Ashen. Broken hei agus Lizzie Arnott a sydd y ddwcher. Sŵl mi gyda Arnott a dog a gael gyda. Arnott le bal dwy'n siach. Fwydus dy gyda'r dy Gabby English. Agus Shane y Corhwg. Geidig I Chietli le ffeithiach Brent Faulkner. Fa Corman out. Agus Corman gonna da skip it. Nes le Corman gaf Magadidef the Rangers. Ach die is bal kusrat het hashach ar da hwyrus. Hoe die fiach yn ydd bydd yn tarakit. Agus Sian Fakal cyfil. Sian haast y ffeifydd I Chietal. Sian Hunter ydy cwtr Magadidef. An o ddwy'n I Gian Hibs. Agus Sian ydy cwtiochwch.
agus a bhí Cúileán anna heo ag bailg an léomh fer bhfuil críoch agus a chéadlé bod na Hibs in Johnny, Rangers in Johnny. Wel, sinna go maha déad chiad le seo an na bailg in Levins cúsin Cúileán spíis na bheiste bheits caiiste an hórach leis a darnlé. Fres gan nada seach in léach úne sin dul a chléintín bó tégan na chluiche ar an ag Hibs téhead bhí a gáisteach go donna har sé dá bliana mé géide. Haid teannagur tíle go asca as an úne harí híin. Tá meorach idir séns imimeach ruút éile seo Shannon McGregor. Shannon, tell me about what your life's been like for the last 3 years. Well, it's been difficult. I think my first serious knee injury was difficult, but the second was a lot more complication, so I had to dig even deeper. How tough was it mentally on both occasions, and what was the difference between the two? I think the first time I was more like shocked that anything happened. I didn't know really how to react. I was obviously really upset. I didn't really know, like I knew about ACL injuries, and some of my best friends had suffered it. So basically I knew that it was going to be a tough journey and you had to be really determined, and obviously there's going to be ups and downs just throughout rehab. That's going to happen, any injury, if it's a 6-week injury or a 6-month, 12-month injury, that's going to happen. But I think the second time I had a lot more complications to figure out actually what was wrong with my knee. So obviously I had an MRI scan and found out that I tore my ACL, and other few small things happened as well. And then 4.5 months later I actually found out that I tore my lateral meniscus as well. So to find that out, they actually had to operate to find that out, because I couldn't straighten my knee. So it was basically, it got put down as urgent as I had a locked knee. But for 4.5 months, we just thought it was hamstring spasms. So I was at physio every day, getting massage, stretching. The pain of it was like nothing that I felt in my first injury, because I hadn't done that before. I only done my ACL first injury. So with my lateral meniscus tearing as well was a pain that I didn't know. And I tried to explain to physios, orthopaedic surgeons, I tried to explain how I felt. And they were like, "You just don't know, we think it's hamstring spasms." I was like, "No, I know it's not hamstring spasms. I know I'm getting a pain that is just not right." So this was like 4 or 5 appointments with my surgeon. He kept looking at it, he was like, "Your ACL's looking good, but there's something else causing this." So back and forth. Obviously, at this point, I was getting really frustrated because I couldn't even do strength and conditioning at this point. I was doing just upper body and bike and swimming. So obviously, and I'd done a lot of work. I just kind of took a step back from football and thought, I'm just going to start working, try and get on with my life rather than just thinking football, because I couldn't do anything. 4.5 months later, my surgeon decided that he was going to do keyhole surgery to have a look to see what was actually going on, because nobody knew. And that was when we found out I tore my lateral meniscus, so I got that removed. And then my journey's just probably been on an up from there. It's been a lot better since then. Previous to that was really difficult. The first time it happened was October 2018. Yeah. And that was from a contact Yeah. point of view. Yeah. I suppose the worrying factor was the second time it happened was 2 years later, October 2020, and there wasn't any contact there. So did that fact kind of help or make it worse in terms of the mental battle that you probably had to face? Yeah, I would say so. I think that, like, see, the first game after I went to watch, I really struggled. I was like putting my hands over my face every time somebody went into a tackle. Like, mentally it was really difficult. I felt sick, I was getting butterflies watching games, really, really bad. And then obviously because it was non-contact, it was just change of direction. And I still sometimes get shivers to this day even thinking about it. I get flashbacks sometimes, which is of the past few weeks when I've been in contact, that's kind of, it's fading now, so it's actually getting better, but it wasn't nice at all. In terms of
you doing contact now and that physicality helping you push those memories away, what actual mental exercises, psychological exercises have you been doing to kind of take that fear factor out your mind? I wouldn't say I've kind of done exercises to get that away. I think as soon as you've been hit once, you just forget that feeling. Like as soon as you get tackled, it was actually the other night I tackled Amy G and I was like, and I kind of got a fright and then that was it. And I done it again, and that memory kind of just fades. Sometimes I still do get like small flashbacks, but nothing like, when I used to get flashbacks, I used to get like this feeling right through my body and it was horrific. But I don't get that anymore, so that's a positive. Again, going back to how you felt during this period, you said you kind of had to forget football a little bit because you couldn't participate in it. You had to forget it, put it to the back of your mind. How tough was, for someone who has thought football, how tough was that for you to do? It was heartbreaking, to be honest. Like, I still came to training sessions as much as I could, but even watching training, I was getting really upset. The fact that I didn't even know, like I didn't know how long it was going to take me to get, I had no stepping stones going forward. Whereas my first ACL injury, I had like steps every single week, I knew what I had to do. Whereas this time I was like, what am I doing? Like I don't know what I can do tomorrow, what I can do in 6 weeks, what I can do in 6 months. I didn't have a clue. So I think that mentally was the most difficult thing to take because I was just like, it was like my life was just paused because football's been my everyday for forever. So when I took that, I wouldn't say it was a step back, it was kind of just like, I'm going to focus on work just now and try and earn some more money whilst I'm out of football. So yeah, I done that. And it kind of took, being at work, socialise, obviously I work in beauty, so socialising with clients every day actually really helped me. Taking my mind off football was probably the best thing, because if I continued to think about football 24/7, I used to get worked up, I used to get really upset and think, I wish that was me, I wish I was training tonight, why am I not playing this big game on Sunday? Like it used to get to me so much. Tell me about the rehab you've been doing in terms of the strength and conditioning and things like that. How monotonous was that at times that you were just going, right, I know I've got to go to the gym and yeah, it's a step, but it's not really what I want to do, albeit I know it's an essential part. How much did you have to battle at times through those sessions? Obviously, because I work full time as well, that was even more difficult. I have to get up at 7 to go to the gym, to be at work before 9 o'clock. So there was days when it's freezing, it's dark, it's cold, and you have to get up and you have to do it. I've always thought to myself, if I don't go to the gym, I'll never be back on the pitch. And I've always kind of had that mentality, even if I've not been injured. I think strength and conditioning is a huge part of football. And I'm not the biggest, so I need to do my strength and conditioning to keep me strong. As someone who's been part of a team, playing a team sport for most of your life, how hard was it to feel part of the team when you were just standing watching them training or watching them playing? It's difficult. I think the girls in our team is so good for making you feel involved. I went to most training sessions still, even in the freezing cold, even if it's for 20 minutes, I used to go along just to see the girls, just to feel like I was still playing football but not actually playing, I was just at the side of the pitch. And obviously I always turned up to training with a smile on my face. I just wanted to try and act as normal as I could, even though I was going through a difficult time, through a difficult injury. How difficult was it to keep a smile on your face? Was that you being good at handling it, or was that you being good at hiding it? Probably both. I think I'm a really happy person in myself, but I'm also good at hiding my feelings as well. So turning up to training, being so heartbroken that I'm not playing on that pitch, and still to this day, like I'll never forget that feeling of them I'm sitting in the stand and they're walking out wearing that shirt, and I'm just watching them play, knowing I'm going to be watching them for the next 8 months. It was really deflating. Once
you've been diagnosed properly with what's going on with your knee second time round, and you've had your operation and you're rehabbing. What was it like finally kind of seeing light at the end of the tunnel? The day I got my operation, I was buzzing. Like, people are normally scared and a bit like worried. I was over the moon. I was so excited because I knew there was going to be stepping stones from there, and I could see the light at the end of the tunnel. So I just thought to myself, yeah, this is going to be a hard 4 to 6 weeks to recover from the operation, but from then on, there's always going to be like week 1, week 2, week 3, week 4, every so on. So I think, yeah, that was probably the easiest part. After my operation, I think previous to the operation was the hardest part. How did that feel getting back on the training pitch? You're possibly a couple of weeks away from playing again, but getting back on the training pitch, doing various exercises, and now you're into contact training. How has that been? I've not even got words to describe it. It just makes me so happy to be back on the pitch. I just go into like a zone where I'm just so happy playing football. Like, I actually play football with a smile on my face 24/7, and the coaches and players always say I'm smiling. It's just because I'm so delighted to be back on the football pitch. Focusing on your career now, kind of feels like you probably feel like you had 3 years taken away from you, but you're only 21. So what are you looking now for your career? What are you still wanting to achieve in your career? I'm still young, so I've still got a lot of time to be focusing on my long-term goals. However, this season I just want to maintain my match fitness and obviously stay injury-free. That's my main goal this season, and then we'll just have to set more goals after this season. But my main target is to just get fit and start playing games. How do you think you'll feel if you're standing at the sideline, perhaps as a sub or just about to start a game? First time back, how do you think you'll feel? Nervous, but excited at the same time. I wouldn't say nervous as in nervous about my injury, but it's more just the fact that I haven't been in that position for a long time. Shannon McGregor on the hand, agus ma fechting Cavilli Chigi Yarsted. Pauline, it's great to see any player coming back from injury, especially a double ACL, but you know Shannon quite well, and I can imagine that you're quite pleased to see her coming back as well. Oh, definitely. She's come right through all the youth teams, and I worked with her at under 19s, and she's just an impressive individual, and she's a really driven player. And to see her now coming out the other side of what's been probably a horrific time for her, and to see her looking positive and potentially back on the pitch and training and stuff, it's just brilliant to see. And you know, after she gets maybe this season under her belt, and she could be a real proposition for our national team, you know, because I think she's got potential to potentially go into that setup and environment, because she's somebody that could get in and embrace that really positively. Well, here we are without a goal so far between Hibs and Rangers, but there could have been maybe a shout for a penalty in the middle of the first half. We did see that a great ball in, and Zoe Ness did go for the ball. We thought that she had maybe just missed the opportunity, but there's possibly an argument that Tony Malone just maybe put her off balance, and maybe that Rangers would be asking for a penalty in that kind of situation. What do you make of it? I mean, I can see that it's a really difficult angle. I think the defender has been really brave to go in and try and win the ball, and she's got to do everything, because Zoe's right in front of goal there and could score. I personally don't see it as a penalty myself. I really don't. Looking ahead to the second half then, what do you think both coaches will have said at half-time? Because Rangers were growing into the game at the end of the second half there, and Hibs have done well, obviously, in their own kind of task of keeping the Rangers attack at bay. Yeah, I think, you know, from a Hibs perspective, to start this half how they started the first half, and try and put Rangers on the back foot. They've had that 15-minute break where they can regroup and speak about what's been good and what could be better. For Rangers to continue to try and find good passes into the middle of the park and attack from there, and maybe be a little bit more clinical in the final third at times with either the chance or the pass. Wel hawn ysgubi yn y noch gyda mach na'r cyniau fwyd ile, gys malwch yn yen y boro.
van loch taikes a stand de gaan haal in de vaatje. Hibs in de maag is mallig wel graag gele. Dan lig je daar een Rangers. Dus Biaas en klutje nou in de kleine nestje. Hibs van je boel nog gaan KU. Is een jammer sterke kus. Hebben we meer line uit. Ik Rangers goed aan van smaak. Wordt nog heel in de voorste in de decentste. De Jimmetag skippen. Dus dat een goede game. Gewoon nog een krieke show Rangers. Kun je dan maar ik leer je aan de paarden geven. Dus Rangers is Hibs aan de kun je dan een Jimmetag dooi. En je waan je na de huil je show je kun je na de Fungen is de league. Get de haar Rangers het klutje Jemen een sloot. Hij is een nestje. Jane Ross gaat kusgetal. Is het daar niet. Hij is van de Colosant wil aardig Seviertje aan de skippen schach skippen. Kavanagh gewoon nog door die kreeg met de wel naar ach hoe het Eddie is de rakkige vanaf. McLaughlin de kerk schach. Hij de kerk dat schach Connors Adams het al sheers van Unity wel Richard McLaughlin. Hij is saai Italien. Fachkel naar Kloos van de rijtje Brent Falkner. Hij is zullen we krijgen dat Fachkel korje aan de waan. En dan let al harste maken ze volk het pulla haast. En ha is toch het je de gemeenige Roy Karena mag dus kadaniki schach gaat cool. En dus Nesje ha Eddie het woord er wel. Dat doen schach in de boksen kan een nimmel. En het pulla het vanaf haast bok dich verkien. Doe het Kavanagh. Pulla zo kerstdag. In Nesje kutje met Ross. Ross laat het. Middag. Ik zei Ross weer geschacht naar Jane Ross of jacht. Ik zei Nesje wit savelig. Voor Gabby English. Hij kiede genoeg Gabby English. Bis toch het tamertje Jane Ross naar voren stuurde geschacht in jacht. Ach game in de goed getal die is. Snap je de Erik je begroet ter sebi is die agent met de Erik krijg Jane Ross we gaan. Maar ik goed is vanaf. Gaan je pulla gaat het Shannon vanaf. Westrup. Dus je bent nog kan heen gaat te denken. Het vanaf is broken hij de wel. Hij haast lish. Ross Colledy. Hij haast de vanaf dus hij terug hem voor Unsius Voxen. En dus Femi English die gevoegde vanaf de mag. Pauline, looking at the previous chance, though, if you wanted anybody to be in that situation, it would be Jane Ross, but just a wee bit too direct at the goalkeeper. Yeah, she's done brilliant to roll Rachel small. She's used Rachel's body well to actually turn herself, but it has to be a goal there. It just has to be a finish. De spie is toch een karta met Jane Ross. Bal doing illish jacht gezet Joel Murray then you follow the count. Rashness got McLaughlin. Dus Doherty kamers de bal goed kan duelen. Zo in nestje en maar bal goed voor Gassen Illy Adams. Dus Colin slaatjes met haar in Rangers. Is daar niet met haar. Dus Jack Cassin Jane Ross van Murray aan de hand. Doherty. Jack Kakelkes roeien mag. Dus Sylvit gaat zeggen de Rangers. Dus die is Karim Konnersdag kan we show. Dus Sulemi krijgt Joel Marie van. En die misschien ik wil ik een hele gegunig. Ach, ha Karim Mille. Gewiach gebouwd had alles jagen de Vox Rangers. Nee, de klokje daarnaast. Vance, dus Westrup. Dus Kutjach Nes, dus Middag.
De schlie en of soos. Arnett le bal do in je schach in de boxe. Hij trekt je met deze Ashkenes. Tal te zo ines. Schach het de geluk in je bij iemand de boxe. Hij zo ines de dressif tal lege en gaan het deze de Rangers. Wil Italië naar Hamilton en Kutjak naar Operaan. En zei skippen Marky Thompson en het hasje geschoten aan de bal gaan geven. En zei dakel Hibs en Johnny Rangers a hoon. Pauline, it fell brilliantly to Zoe Ness and she just guided it in at the far post there. Yeah, I mean, I think first of all Hibs will be disappointed. It's another dangerous area to give away a free kick, and what we all know in football is if you keep doing that, that at some point you'll get punished for it. Zoe's took up a great position there just to get the ball in the bounce, and it's a fantastic finish. It's a brilliant goal. Well, with the toestand tel deze ga Zoe Ness, dus hij er 3-1 met haar. En de schach Gemmelen. Agus chef Fuge geweest zijn de Rangers geweest de Marky Thompson. Zal nachgens in de stoppen de kurm in de char als ik hier het agus een goedje hashen en esje de vaker telken Johnny het hashach. Agus le dag met Glasgow City agus Celtic gepoen goed op de traaien wat Cruaille maken. Nou ha Cruaille maken game hasho woon nog. Al doe je Hibs Hunter aan de heen ha kutjak agus Westrup. En hij pullig het foul afhaast. Die is bochtig wat Boykin. Is helemaal de boksen. Boy, raak nestje. Het veraster het hier schach van Kavanagh. Ik is Karoshen vat het vanaf. Wat oorlog het Jenna 5 van hen. Harry pullig kindje Karoshen het al. Karim, Kajekov, veraster, de Colette Kavanagh. And hij got shot to the first, and that didn't look too far away from where we were, Pauline. And why not try it from that distance? Absolutely, and it was a great wee move for the two players on the right-hand side. Some good intricate play, and that's what you want, Colette. You know, coming in onto her left foot, and she's had a strike. She's been unfortunate, it's off target, but well worth a hit. Yeah. Colette Kavanagh, harshly Hibs on the Davilis and Lungia, because Joe Celtic up. We zie het goed tuin, in deze zekerlijke shot aan de schach Cameron. En is gevoer naartoe die tuil de schenkutjak, because Hibs hadden kunnen. Vans le paal moraar. De Nes heeft kruimig om lid. Kutje met je in het Nes geta, en zie je de bal gauw. Joel Murray. Kan jagen zoals Coyle. Hibs van lovely Malone. Aha, he call of the Boyle van af. Zie je gaan die Coyle liggen van af Kujaka. Had de bal gehaald dus Nesha Rangers van af. Proeft er is 3 man heen voor Murray. Ga het de skip voor Hibs. Nog eens Hunter de stuurde dash got Gabby English. Murray, zoals een estje Richard Boyle, in de nimmel. Is je viageni Alexa Coyle raak. Ergens het Shannon Macherson. Blip van de notion. Pauline, since the Rangers goal, it seems to have really lifted Hibs in terms of, obviously they need to get a goal back, but in terms of their play, they have looked slightly better since that Rangers goal. Yeah, definitely, and I think that was really good expansive play, and the fullback getting up really high, and a good ball, a good positive ball down the line that's now resulted in a corner just from 2 passes. So, you know, it's keeping it simple, it's doing what they were doing well in the first half, and they can absolutely get a goal back here. Eddie in de work erbouw. Zoals de woning in de boksen. Gaan naar hen naar Jenna 5. En is raars kunnen je kleden door de schen. Wel die Eddie. En is de goede terrain gooi je die Jenna 5. Schen voor de stukje joh. De gehokal maken ze naar. En zie je de skulige maken van zeggen die is Hibs het puchtig zoals aarst.
agus chanúring de Malone sin chumarastay agus well man we run het hul was sin va Joel Murray a getting nach hy serve dit bevan agus tarsúlid. Pauline, do you think that there was much in that in the free kick before the goal? No, I didn't, to be honest, and I didn't at the time either. But, you know, it's one of these things in football. You get in that situation, in that area of the pitch, the chances are you can give it away. And they've maybe paid the price for that, but been a bit unfortunate in terms of the free kick being given away in the first place. Blip van de Nash en Jeshek Rangers. Agus had de Dolgamis de she. Game has shot liatig. Agus Eerst klicht er die mag gaan je wanneer klei. Bal door je stegen de boxen. Agus had English it krijgen. En je ga bal haast ek Rangers. Ach, zo in eerste kusstraat de koele in het ene gezien. Fijne geest geschonnen. Ga je bal zijn een goed toekomst. Agus beentje naar 15 haarige niet Dean Gibson. Ik heb haast skipek het klichtje pikken de shower voor hij het hulde was in er schach voor zo ineens. Dan gaan we laten dit klichtje een shower geljoor naar Jackson. Agus ganjens gewillen skipek het haashach Marky Thompson haast. Het geewag het uit naar paadje. Kavanagh fiach in die kutje maar goed. Heeft McLaughlin aan de hand. Staat er een stjach McLaughlin. Yes, zo maar. Hier is die harde takel voor goedje met de hand. Steam je te go de dash gaan in Jackley Rangers. Westlip. Zo is er Jane Ross aan de hand. Tuurdag maar voor Jane Ross. Ik hoop dat hij die die is voor Siobhan Hunter. Dus ja, hij de bal de weer trein. En dus gaat een baas pullach maken door. Pauline, great defensive play from Siobhan Hunter there, but just not on the same wavelength as the forwards. Yeah, definitely. I think she's intercepted. Her timing's been brilliant, and she's done that quite a few times in the game today. And when you get it right, it looks brilliant. It's then maybe just after that have the understanding of where the striker wants the ball as a defender, and sometimes it's hard because you can be in opposite ways of thinking, you know. So yep, she did really well though to win it. Rangers die gaan soccer gekozen aan de heel. Lis het hulde als zijn. Gaan heel kunnen we kijken dat dan de Havak se bi. Ik heb de weer gaat er meer nog goed. Tel de guy. Ergens zullen we toch een terug tussen de want voor Jane Ross zag rijdt de Brent Faulkner in de zuid het beharste Hibs. Zuid het begaas Rachel Boyle. Ergens ik kan vat dit vallen aan het duidelijk. Vaak hadden ze er aan de hand groeit al jagen je denken in de boxen. Hij toch juist lijn dus kata. Kan Malone Coyle aan de hand in de koelef. Coyle bal jagen in de boxen gaat Vance aan de hand. Hij is het trip van de Naschen. Kan weer Kibbs de shot op het aan de hand van Coyle wie is naadje gerst. Ik kan naam gerst. Hij is Schalko had je een slie zoes. Joel Murray, agus Siobhan Hunter. Kennen we slie zoes. Het is Leah Eddy. Gelukkig is dit haar zo gaat. Agus rijdt dit zo'n fakkel kornje 1. Le Jenna 5 zullen we. Agus Colette Kavanagh. Agus stochelijk wil pikken aan de vruchtige is de geruigetal in de lijnen. Colette Kavanagh, die dacht, is je Mughanjev Jenna 5. Nu is het komt de Gavi corner right de bal schach in de box kata. Hier is Westrup aan de hand. Hij is echt erop.
Sy'n gyda Wester bod wedi ffala fe ddiast. Ag y darna ert, wedi ffala fe hyd cyrym fe cybs agos sanig I mas gili sy'n darna fer. A chan i'n cwngorst bwlach eith ffat eith falaf. Muir. Dych ffef, stochwedd Ronian. Kavanagh ei cael y bawl yn eistedd I McLaughlin. Notley le cawn. North Wester byddi eisiau cyd y drog tre agos gael sŵas go Lee Hibbs agos Femi Joel Murray rwydd asio sy'n chen. Boyle fiach ni Adams y fi agos siach a Havant yn hen wydyle agos chen y tachast gyma tric sy'n gêm ysy agos yw'n si gyma Fatloch aan de hen stochen voor Joel Murray en Jane Ross. Dus hij Jane Ross ook naar kracht bij de laad. Een game met al haast. En dus Brent Faulkner de right to the groei. Naar Jackson Logan. Ach een nestje ha Jane Ross die die kassen. En dus hij het coole verloren niet in. Richard Boyle kon die. Cornet is ook zo. Hij wie gedaan nestje. Dus vier jaar toch hij dus je ver. Kijk je daar in Hibbs. Agus Notley aan de einde die is. Fim wie tegen Ashlish. En vergoed hem voor Doherty. Ach Sule Dash geta. De nieuwste version voor Joel Murray. De Jane Ross. What did you make of this tackle, Pauline? I'm just really looking at it here just now. I mean, it shows from there that Joel won the ball. I think it's an awkward way that Jane's going in, which makes it look worse. But I think it was a fair challenge. Goed colles aan de woorden hier baalde Joel Murray agus Lashain. Nieuws die vaga dief je moet er agus fitter in general in daarna shallig. Hunter nestje agus hij kan skulen mag go Kavanagh. Muir val af toe moeie. Sanke Muir het al ach gaan hele bal maken jaar. Dus han McLaughlin aan de Henkes kuisne skippelig. Agus fitter Rangers took a lot of the ist. Agus Michian Jan, natuurlijk een ground Lizzie Arndt te verschijnen al. Agus prachtig de dream van Eli Adams zullen mee. Agus verschijnen de vaak elke wil zeven ik Rangers als jullie echt geheen. Agus zo schadig wil Brent Faulkner het zeven paar schachet gaan je moer en verschijnen je met de Ach Caillou ha gagúnug ekki gefindi agus balda Ashok Rangers. Wester betuk a bal suas. Adams turs de balda Ashok Jane Ross en esje. Cornet kon die. Gewoon nach de gaki ek he. Ross I biegus Jack Cornet te de boxe a vlakke de suas. Agus wat colles town in de shen. Ach die is Rangers are close het wel ingaan in de vaatje gaan ik gaan delen. Agus is toch een rood jaar voor Jane Ross aan de hen. Ach nestje kan delen in de vaatje. Kavanagh. In dat keer nestje Coyle ters de Harris McLaughlin de UC va. Dus de scoop tegen Falaf. Agus die geschalt in jaarsteekje Alexa Coyle. And Coyle just showing there that she's quite important for Hibs in keeping the ball up in this end of the park. Yeah, she is, and I think she wants to be that positive direct player in 1v1 there. She's done the right thing to go and try and get past the fullback, and she's got her team, her corner. Yep, so yeah, she's done really well, and they're playing to her strengths. Boyle. Agus na cluiche er een uurlijk een eerste keer weer de lijnen. Goede dingen gewoon. Tevens Boksewijk. Boyle lijkt bal konnerstig geschacht. Voor 5 doornetje. Ach, het is een van Rangers. Kavanagh maken die is Boyle. Hala heen. Boyle lijkt bal lille schach in de boksen. Gaat Wester van de heen. Gessenje van Lavergus Nestja Rangers kunnen maken.
agus y bal o chynnyhw, agus Casan Eddie. Agus chai nes y siachas yn tren, agus chadwyd I bwlach a chanil y bal ag Richard Boyle bwlach mac yn ior. Agus safat Iglior yn lofyn, Jenna Fife. Agus Jenna Fife diolch gael iddo sochgyd. Sŵl iddyn na had I hyn, sio at BBC Alapa. Rangers gyfi. Ond y gêm y cwtr mach ile yn o'i Glasgow City. Sien coleg diag fod iws ydym mi. Agus fi sien gyma ein dynach idd cadieg I deitl idd deisant. Agus sien cedd I wydyn. Bio idd BBC Alapa. Idd iach gyfla diag gan y fias. Agus ha cafana y clychau. Y siafal, agus idd y bawd o chael. Agus rhoi gwynthyl eisiau gywyn ag y reityd. Ach bawd o ddasic Arnott McLaughlin yn eisiau. Nesig yn y mag a ddidydd fan o hyn. Gys y bawd sy'n ystwyddig. Mae chynnydd midag. Dochart i'n eisiau. Mae lôn colod I. Ach sa'n go he hedol. Dim I he Cilig. Bal siach yn y bocs a dydach. Warte, agus an lafan niach gleig yn esiat a siach rechyn cyfil. Riley Costynid. Coil y fiach yn di. Hwys yn y fydd fant a cha fant y cwyd y brog tre. Agus chan il lawr hwch bwlach ddysel haas deg Mocky Thompson ach chanat ac ys y fetching Kirsten Riley. Agus Richard Boyle diolch gael Cameron yn eddash. Goffar ydych chi bal ymach. Coil yn estydd gen y mac ys y greu mwch o malyd. Diach yn eisiau bal lein. Agus Tien Sulemi. Fyr cawn Iliadam. Ach ddiwys gysafatio yn y lafan Jenna Fife. Agus picant y gos na fo Iliadam yn hyn. Chaneg rhwng i smynnu gyda gen I cael y biarlis ach dydach nach dyfdys I bal, mae'r fai dŵl na mae'r fai dolchus. Ross yn eisiau ddasgo hi. He, McLaughlin dymwy, sa'n go McLaughlin hedol. Bal ma sien sŵas, ddywach gyda'r blaen I gian, agos a Jane Ross ystau, agos saflwch sgynial. Fo Gabi English. Rwy hyn gyma môr, agos y ddiysg, Corym Caid dy Jane Ross. Ach saflwch magad either for Gabi English. And Pauline, that's a great save from the goalkeeper. From, again, somebody who you want to be if you were of the Rangers persuasion in that position. Yeah, absolutely. I think initially, it's a brilliant ball for Rachel McLaughlin and Jane. You can see she steadied herself and probably looking to slip it past the goalie, but the goalie's done well. She's come out and she stood her ground and she's pulled off a good save. Jane maybe be a wee bit disappointed she never finished it. Geraf ag yn eisiau gyfil Kirsten Riley dol hi yn eid. Naatje Zoe Ness agos sio nydhel hasgarw na sgipian. Bal y teichdi michge agos y ddiysg. Diach a galig galas. Agos gastwrig tyfystau Brynja Fost. Agos Kirsten Riley y tynid. Sy'n goig yftyr sydd y deisant. Agos Fai hyn, re y clwychau y cybs ag ynwyd. Chain yno I nesio agos gamas y stoc o tyl blaen y sio. Bosyn dwy'n i'ch siachat y chwlyd dyn agos diach yr cwsedd y fal. Agos hedd gol ymach sy'n sadl y siachat tu hael yn y pathge. Agos colos amgyfel Dean Gibson edol Ian y fawr hwn ag acwydach gwyledd gylior echgyn. Coil. Chanoring I bawd y siwdd y siwys leine. Agos haid y bawd y chael Alexa Coil. Gyfil nad yf hyl y smot y hybs ydy deisant y siach. Ys na siach gemel yn achga. Agos bawd y grog y siwys y tu hael y pathge. Agos tarsúlid ortí na gemel na hec Rangers. Da game bican na scores talachga yn o'i partic thysl agos Ultarain ag y twy.
Etienne. Ach, Norsen da game natuurlijk gereden van Glasgow City. Maar dat was je daar gaan collecteren tegen Norsen naar Celtic is juist en. Maar zorg je kom al krijgen met game hasho. Peter de Misch nog ook. Het was je geruststellig game gaan zijn. Maar Gochlen het krijgen begon met de welke dus goed. Kavana broke stjagen naar hen. Dus van broke zijn Jorkes dit van een nosje je herschacht te Rangers show. Dus Ifein Molug Richard McLaughlin wel Marky Thompson. Dus Gomez die bij de gronding is dat passion met je en ik klik het dan vandaag het vastje de molboxen dat kan het wel eens Jarnet Ross. Ja, ja, Bachschach de watje tarsing. En dus gaat voor een dat gekomen als she is. Another chance for Jean Ross there, just couldn't keep it down. It was always rising. Yeah, and she's done brilliant to use her body to turn onto her left and fool the defender into that she's not going to do that. But it's maybe then just being a little bit more composed and finding the faraway corner. But yeah. Ik sta aardig getien. Nestje de Hibs agus Tony Malone agus Kujak Eli Adams getien. Agus Kenneth na naatje ha Kirsty Witherspoon agus Amy Gallagher. Agus Gallagher het koik tuilijn is de Shia Kemel en Gerike show. Agus toch Dean Gibson gaan we goed gaat fame in de short strijd Hashen en showed you Hunter. Hier het Sue gaan wel Amy Gallagher. Dus Paul Cautious en nul. Ik het nog Amy Gallagher. Shannon, dus She Shannon. Goed het Gunje. She Shannon Patsy. Goed het gaat daar hier het game met de Celtic. Dus de volle schach. Paul Cautious Ruiz nul. Hunter kunt broken stjagen naar Henkes. Mijn die goed de wou. Riley. Kaskulige magnestige Doherty. Doherty via niet Janne was. Kirsty Witherspoon aan de heen. Gaat bal de Garnet. Gaat Vorngi smaken goed maar leden wel. Dus ze zat al sjagen we zijn de Hibs. That's a few changes now, Pauline, from both coaches. What do you make of them so far? Yeah, I mean, I think it's Amy Gallagher can do something in a game that can get you a goal and win you a game. So I absolutely understand why they would do that. Kirsty Morrison brings a bit more energy at a time when Malone's worked really, really hard for the team. So yeah, I think in the next few minutes maybe we'll see how that's going to develop properly. Boyle, Gary Ball, nu het al naar huis. Kun je gaan de huiden. Misschien je krijgt kunt heel eens zijn. Dus Sue gaat schakelt le Brent Falkner. Dus han je misschien je kort Jane Ross glitching zijn warok. Hunter gaat Kevin in de maag van de loyaliteit. Hier een echte Gallagher. Dus de bal de via zoals Coyle. McLaughlin called die. Dus McLaughlin kijk je bal woeven. Ze plaat Karintje naar haar zijn de wie het Alexa Coyle. Dus Richard McLaughlin. En dus hij lent in de show. McLaughlin is raad doordelen. Cornet. Goeie man voor Rangers, because Jane Ross zijn. Middag, ja, dus je bal de hoek uit zagen de lijn hier naar. Arnott, toe zijn in de vaatje. Dus Juntie kunnen schagen naar hen. Is Lia Eddy. Dus zullen we kroeg stochen. Fisek, Lizzie Arnott te de zijn. En misschien je krijgt die dag. Terug is de drie. Dus die dag Jekker, Lia Eddy. Gaan de laat. Dus je kan nu niet de waarschijnlijk de rijden de Eddy wasje de bal. Ja, dus je bal de hoek al zegt Alexa Coyle, die is McLaughlin down moet delen.
agus Colette Kavanagh agus brogan hé strí na I chéile. Vance féin seachat het agus sé sydd yn gych o'r across docha Coil drög y dash Demi Vance yna hyn agus sydd yn mi gyfil I dol gen Facal Cornion aga Alexa Coil agus dydach drög y dash bican har o môr an awnach glio'r anlys yn sydd it o'r seachat y Rangers. I mean, you can see the game's getting a wee bit stretched now, and Hibs need to try and do everything they can to keep it more compact. Our Rangers will just continue to find space, and you know they need to try and get together and regroup as a team and ensure that that happens the fewest times possible. Doherty is there in the hill. And Morrison called it. Riley, Michael Ross, corner to Tunda Skippelty. Doherty in eisiau stoi. Ach yw'n sydd an y hen, fod Joel Murray agus y ddiist. Mae'r fa Pauline yda, dydach y gwysyn y ffysglig yn y hill. And just like you were saying, Pauline, it's just opening up. And we are now in the last 15 minutes, so you would expect that, I suppose. Yeah, but you know, it's just so important because they're still only losing 1-0, so they've still got a chance to get back in the game, and if they can stay compact and have the good starting positions, then they still have a chance. But the game's opened up so much now, it just feels like it's more opportunities. Bal dóin eile seachan y focs agus fa Riley yn y hen. A brwni sŵa Kerstein I ddefal. Kavanagh agus hyn agus McLaughlin. Gen y mach agus bal y stwyd ag y mach. Westrup, Sŵas yn eistio go Midag. Agus yn eistio mae'r efo Pauline yn rhan y petrau y gêm y ffosglwg. Go ffolwysach. Al siach yn y focs. Agus bygan sgil yn y hen. Fo Joel Murray. Agus Shelton i ddiast yn iol dys a heiche. That was quite cool, calm and collected from Joel Murray there, wasn't it? Yeah, no more than we would expect from Joel. Siach yn eistio ddim o lyfocs ag Jane Ross. Y dash. Fo iach yn fa Aster yn y hen. Ach, y ddias. Fe ti ddech goni I gedi fo Tessel Midag. And I suppose when you're 1-0 up, Pauline, shots like that, you're bound to take them on when you've got just a wee bit of room like Tessel Midag had there. And she should, you know, she's an international player. She would have expected to at least hit the target there. So it's the right thing. The space opened up for her and she should have gone for it. Sy'n nesdi tiamlygydd. Dwi'n gwneud farch y 10 munud yn y dag yn y eme. Yn y lawnach yn ydw o leitr y has gyda. Agus Bewan Isaac Mochi Thompson ydy sien. Agus dwi'n yn y gra. Mae tyl gynion I ddhosiach gyda sien stoch y Mati ys cymorst I fi. Gallagher ar gen y fan o hyn. Cys bal y siwdd effer clychyd ar Rangers. Iwer. Glochlyn yn o hyn, iddi eist. Gyd I bal ydd hosiach ydd Colette Kavanagh sy'n mi. Hunter iddi eist. Stwyd y bal I cael ymach go Rachel Boyle. Agus bican y farach sŵr siach ydd tu hawl yn y path gyd. Na dda, chanil yn eistio. Coil, a chanlwrng I bal the Chumal Estate. If you're Mochi Thompson just now, what are you thinking in terms of game plan? Because they often say that a one goal lead is the most dangerous of leads. Yeah, absolutely is, and he'll be wanting another goal, that's for sure. And trying to just get the players to keep continuing to play the way they are and do everything they can to get that goal to kill the game, because at 1-0 you never know. Gallagher yn eistio. Miwr y dwmwygi. Miwr y gygarg y dash go Gallagher. Nw, siachat y ddedi go Boyle.
chluiche mag for Hibs and Henach had to Kavanagh Suach Burach Kersted agus the ball the Hurst the Rangers agus Kate the Gemmelin has the here and Hibs the eerst Teen chluiche Tartic Thistles na game achget Collach the Rangers agus chluiche Operan agus Hamilton the Hashach the game of war ille gaifs in the Glasgow City. Agus is juist de City a goeie en de Spartans mung tel Kenyoni ne betraaien Gavitinjes en de glutje ik niet ze. Die eerst die gaat met Kavanagh. Bal hat al sjach. Agus Colosan wil die vollang tikken collect Kavanagh. Morrison. Nagenestje. De muur heeft de golf voor 2 halen met taartje. Is het eerst at de bal de gut voor de Rangers. Ross. Laatje. Is de bal de Gumma. Skuurlijke McLaughlin. Westrup. Gochlan de kamers de bal weer trekken Arnott. Hier Shenny Janef, Liz Arnott. Check Jane Ross. Down to the Immelavox. Is het niet helaas uit. Agus Haneke hoe de soog met jeder was Siobhan Hunter. Agus de golmacher zijn plip van de noshing. Agus Kuchum haast Govieth Hibs a shot. And Jane Ross doing really well on the edge of the box there. And again, Siobhan Hunter doing what she's been doing all afternoon. Yeah, I mean, I don't think in Hibs' backline they've had a bad player. I think their whole backline's done really well, actually. And another kind of half chance for Jane that's resulted in a corner. So, yeah, Siobhan's, she's had a good performance in this game, that's for sure. Arnott, kennen we die mag gaan de naschen. Het gaan de klicht er een toe in je zwak, maar die hier zijn. Dus met de navres kunnen bal wel eens Arnott het al toe. San Guddik het al Jane Ross Arnott in dat shit. Klicht en Hibs kennen Marcus. Via niet een moe. Ken je dat Arnott geta? Skaskuurde dat Ashke Doherty. Doherty took al Paul. Machen in je mol. Eerst Kirsten Riley. Gerrit Gray mag hem al in de bal de shot. Skavoorlijk voor Lia Eddy. Ergens het eerst. De Bosnian. Pauline, we're hearing Mulkey Thompson there just saying keep the ball. That's the message that's being portrayed, and Kirsten Riley did well there. Yeah, she did. I mean, I think you keep the ball, the other team don't have it, and it gives you a better chance, you know, to continue your good performance throughout the whole match. And he'll understand that one chance is all they need now to put this game out of sight. Bal door, Schach. Gaan vast gaan je het poelig en val als je pikken de wuchter is aan haast. Dus het hier in de dash is middag hij vjagen je uit. Hij gaat de ding val af Hibs. Kavanagh een eerste. Je ziet je een Marcus Gray mag om al even zo dikke goed kunnen kogeltje er een echt zoals. Dus Femi Cornet. Dat stuurde gemaakt. Sachin. Etienne. Vaar klicht de Rangers. Ergens haar plip van een Oshen Kaviachke. Ergens een tik in de shield gas en eerstje. Maar had er zo'n point gain als je hem show Hibs. Ergens het is toch een corner aan de hand voor Joel Marie. Met Kali Doel gedieke bal. En Kali Kjörk gedieke bal. Ergens kracht de klicht er in de dimmel woksen. Ergens Gavin in je naam is toch een geskaafpad. Ik win het met jullie.
Bóin seach níos seach de hultinge agus ha Anders an the finish. Joel Murray go sios as a voxe. Agus ha Collis gorst the Joel Murray a show. Agus ha dal ein taich medicach. Hij dal ein taich medicach an estje. Agus oorlog gevolgig de chluiche daar een dag uit Hibs agus Rangers. Agus dal ka viak in je show atsa had Joel Marie fein de kan koor. Agus wishing Sule dash toch is na hage de zijn. Agus hiesje full aan de hen. Het eten agus Garston Joel Murray. Agus sy tiach tjene seach aan de hen. Agus I heen agus Kirsten Riley is 3 na I gele. Agus gevolgig haar Kirsten Riley ka heel goed gevolgig het Joel Murray akel aan de bekante stad. Agus ga vi schon nog goedje goed te Hibs. Pauline, obviously Joel's taken a bit of a sore one there in an accidental collision with Kirsten, but this won't help Hibs just now with the break in play, and obviously Joel now probably having to come off, we're hearing. Yeah, it's a shame. I mean, an accidental clash there that happened, but one of these things that happens in football. No, it won't, because Hibs maybe starting to get a little bit more in the attacking third, so let's hope they can keep it up though for the last period of the game. Agus ha aardig in de kien die is voor Dean Gibson. Agus ha Carla Boyce het Kineet. Het Kineet en laatje Colette Kavanagh. Agus marashing het aan. Ha Joel Murray. Het Kineet. Agus Katie Rice het Kineet. Na haatje. Als je boelje kort waarschijnlijk. Agus Hockey Thompson, Shelton komen ze een keer heen, de bal de voelen. It looks a bit of a tactical change for Hibs just in the latter part of the game as well. We're going to 3 at the back, so they're going to go for it these last few minutes, which is brilliant to see. Is meer achter naar hen. Gevorst naar de Hibs. Eddie en Esje. Ja, nee, volle zoes. Dus Muur toch gehad alle Sjaag. Sjaag kan gaan. Je zullen sturen de Esje en Esje. Kan verwil. Notley. Muur. Ach. Ga je bal de maag. Dus Kavak gevolgig is Carla Boyce. Dus hoe je roeien mag het Hibs aan de heel. McLaughlin het weer laatje dus de game is het. Die bal de kien voor Count Rice. Jane Ross en Esje. Voor Cornet. En die eerst hunt is raad. Ik zie die eerste gewoon nog. Ik zie wie ons die Sjaag heeft trokken heen. Dus Bekan Kavak het Hibs en Esje. Die zag ik wel Unje Rui Macharo. Balmoor, zoals. Ach, heet Shane Machs en Sattler Sjaag. And Pauline, coming up to the end of the game, who would you say, who would you mark as your player of the game? I mean, I think it's been a really difficult one because there's quite a few players done well and sporadically in the game, but consistently for me it's been Siobhan Hunter. I think that, you know, throughout the game she's led the team, she's intercepted, she's won a lot of first balls, second balls, she's communicated, and it's been a fantastic performance from Siobhan, and I think she fully deserves it. Siobhan Hunter na ball goed zakelijk het game. Dus je moet raken willen die adiet hij de wie naar Carrick.
an blaen die in Hibs agus iad maidí chuit imime a hiúsí de Rangers agus út go barach chuide a bhí game mar a bé nó padeiche ach mar a ha siad Rangers héad háiseach tal ganjóní ag an ídasa mar a thuring de Hibs ruta gan íanamh is na tícin a héad ácal hé go haran sias go skippelte agus neiste de Rangers gale de soch go físach go bhfuil puin gnach go mar chumas at an game mar seo Doherty Dashinesh go Vance agus 3 minuten de gúne a bharach go bhíach in seo agus ha áireach éile dal hían de Malky Thompson agus Emma Brownlee die dag gefeef go froutjenach uit na paadje. Yep, you can see there the message for the bench is to try and keep the ball and just keep it moving and keep the opposition working hard off it. And the nature of the players is that they want to go and attack and try and score a second goal. So, you know, it's a difficult one, but just a couple of minutes left now. Agus Janavug de Narhugashin, the Rangers broken hay, Marquishu Etienne. Agus Emma Brownlee Etienne, she's a head of tourists of the days and so. Ha, ye the visas is na 3 game and then me the Rangers. Die hennem die kuna duwt ek glubbe stourig go Davile gus ga harikit kide get hesan ni say the show cuz fiachen die 3 pungen gelege so goma de Rangers Ross gebaat de wou Doherty tichte gus hy de dit wonnig gus met de navras kan de notion hit het show. You'd be tempted to think that they might run this into the corner, Pauline. Yeah, and it's part of the game, it's game management, and you're 1-0 up and you need the 3 points, and it is the correct thing to do, but I can't say that it's fantastic to watch when that happens. Zijn daar wordt dat Tiane. Christy Morrison aan de hand. De bronk 3 en ga je erin mag. Ga die eerst Rangers is Geravaatje in de vaart voor de begatmie aan de rug. Wie ik niet de zeggen nemen, ik zat telkens jou niet hastig. Dus gaan naar te maken, ze nog een zijn hubs, dus begin. Never this shit doel one was de 10 Gibson, ik is kunnen klikje ter nekken. En we dalgestochen een garmille wieke. Stochen een garmille, ik heb van zorgen heeft ballijn ke kan in de paadje. En ze zat er schachke. Christy Morrison. En ik trouw Academy Hibs. Dat gaat. Dus veel meer tennisje als zo kan in de paadje. En dus gaan je zijn kan weer naar goedje gegeven. En geschuurd crashen met de wiese, maar de griechtige scootje show aan de ballen geven. Sule de noorde tijd voor Brent Faulkner. Not be kutje met Jane Ross aan de hand. Dus die eerste Rangers de zat al schach gewoon nog. Die eerste schach gaan er zijn. Zijn Rangers, Jane Ross, die is gehaald laatje en dan wie komt krijgen met de wel. Dan gaat zat er een schach Hibs, dus hashing het kujune 3 minuten in een goedje. Dan gaat Brent Faulkner dus een game een komen het al. Ik kan niet dus. Dus die eerste Rangers komen krijgen met de wel. Jane Ross, Tuindag, Hunter kunnen het ook trekken. En gestoken, een gaat de middel maar zorgen heeft. En gaan Norring. Zijn Rangers in de skipelhoek. Brownlee. Hier het zo'n kerstdekje gaan nemen. En ze wel maag. En dus haast de game met al. Niet kan de BL Brent Faulkner.
agus yn íteach a ddichawn le Brent Faulkner a thurs the game ha sioc o cawn agus Rangers yn y 3 pwyng yn loch for y hook al y sio yn ddau Hibs Badw ac yn y game y cawn le dyr y da skipper agus Shen y fawn agus apfydwys ac y fi Mocky Thompson y ddegoi clant lys y Shen 3 pwyng yn y ha gan Cwmal Fash gyda Celtic agus cwtiach gyda Glasgow City ac far y league agus yn y game y falachach gyda chwychio cwtiach agus dhyl ac Zoe Nes Facar gyfylat falagach i ys y sio a balag yn diefe Lein y 3 pwyngen agus iddo misnach y cwtiach creach na gyda sio Hibs yn Ioni Rangers y hwn agus fishing Sŵl yn esge iddo dhyl y fod y game Pauline Hamill looking at the goal that won the game it was a game of few really clear-cut chances, but this is a great finish from Zoe Nes. Yeah, it was. It's a great position Zoe takes up because headers generally come out into about that area from where she headed it. It's a really composed finish, but I think, you know, over the piece Rangers probably deserve the win because they've had the most clear-cut chances. But really, really good game. Hibs done fantastic as well to make it such a good game. Gyda agus Nielonaiach idd Zoe Nes agus idd Rangers agus Mocky Thompson agus Dolgachi y 3 pwyngyn wlchfyr idd y misnachwch Thosiach idd streg emich yn gyma cwtramach cwtiach agus mae gyfel cwtgyn colig calamach galai hi ys tyrnu parthge. Brianna, many congratulations on today's victory. That's 4 wins from 4 in the league. How pleased are you with the result? Yeah, really pleased. I think everyone could agree we maybe didn't play the style of football we wanted throughout the whole game, but one thing that I think we've been trying to do better this year is be able to grind out some results, and today was a grind because that's a good Hibs team we played. Absolutely, and game management came into play at the end as well, just seeing out the victory. Yeah, exactly. Like, you're not always going to be able to score multiple goals in a game, so it makes it a bit more nervy when it's just a 1-0 game, but at the end of the day we got the 3 points, which is important. You've got two matches against winnable opposition and 2 sides that recently promoted before a massive game against City. Important now to keep the momentum going. Exactly. I think it'll be good to get minutes throughout everyone, spread the minutes around the team, and just keep everyone ticking over for the big games coming up. Obviously, we can't overlook anyone in the coming games. Many congratulations. Cheers, appreciate it. Nielonaiach of Brianna Westrup, skipper the law, Sean Rangers, agus at Nesje Genewgasgachi. Pauline Hamill, thank you very much indeed for joining us. Thank you. Mille taen cytira, Sean Unia Chwsiachat Colin Fisker Review. Sŵl iddyn nhw haddi hien, idd y BBC, agus cynnig yw gynnoring y chwle geme, na y cymach yn y siar, o'r chwle geme ecyn yn y cymach yn y siar. Idd BBC Scotland, Shane yn naich, ag siach gwydyn, agus ymwydach tawl am idd sy'n lig idd y desynsa, agus cynnig yw cwtiach idd 3 sisgyd, a ha di ein idd cwtiach idd iPlayer, agus idd YouTube, BBC Alata, agus Shane di ein, gach siachyn, ag och gwydyn, idd dyrstwn, agus cwtiach i game y cwtramach a Shane, yn Glasgow City, i gan colegi ag. Nesje, idd asias, go calamach gael leith idd na pathge. Wel, siarad go ma fo faleg yn leifin i'r unesco sio. Ha Rangers i'r cheraf game ligach go fwynach an y stret. Dwi'n pwyngach as y lig gyrig y sio. Agus siarad go fwynach i'r unesco sio. Mae'r Sian Leifs, ta'n fwr, son y fi na'r cwydioch.